So in this video we'll start a new concept called vector calculus. So vector calculus sums solve chese mundu first we need to know what is a scalar quantity, what is a vector quantity. So what is a scalar quantity? A physical quantity which has magnitude. It has a magnitude, but this quantity will not have any direction, and such quantities are called as scalar quantities. Then example enti height and weight. Next, what is a vector quantity? A physical quantity which has both magnitude and direction is called a vector quantity. Example is what? Velocity and acceleration. ఈ ఫార్ములా మనం గుర్తుంచుకోవాలి. జనరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ వెక్టర్ క్వాంటిటీ ఈజ్ ఎఫ్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు f1 I bar plus f2 J bar plus f3 K bar. Now let's see what is a differential operator, gradient and divergence. Now let's see what is a differential operator. Differential operator is denoted by del symbol, and the formula for that differential operator is del is equal to dou by dou x into I bar plus dou by dou y into J bar plus dou by dou z into K bar. And what is gradient? Here gradient is a scalar point function, which means this pi be a scalar point function, then we'll be using our gradient. Gradient can be found by delta phi or grade phi, which is nothing but ఈ ఫార్ములాకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ న్యూమరేటర్లో డో పక్కన ఫై పెడతాము, గ్రేడియంట్లో అయితే. ఇన్ డిఫరెన్షియల్ ఆపరేటర్ విల్ నాట్ యూజ్ ఎనీ అదర్ సింబల్స్. సో విల్ జస్ట్ యాడ్ ది ఫై, అంటే డో ఫై బై డో ఎక్స్ ఇంటూ ఐ బార్ ప్లస్ డో ఫై బై డో వై ఇంటూ జే బార్ ప్లస్ డో ఫై బై డో జెడ్ ఇంటూ కే బార్. దెర్ ఆర్ టూ కండిషన్స్ ఫర్ దిస్. ఒకవేళ మీ డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ది స్కేలార్ ఫంక్షన్ ఫై in the direction of vector a bar at the point P is given by del phi into a cap, which is multiplied by this point P. The directional derivative of phi is maximum in the direction of gradient of phi, and the maximum value is found by using this particular formula, that is modulus of grad of phi. Now let's see what is divergence and curl. With this you will be completing the basic formula required to solve the problems. So what is divergence? Let f bar is equal to f1 I bar plus f2 J bar plus f3 K bar. This is the representation of a vector, so let it be a vector, and the divergence of this particular f bar is given by delta f bar is equal to divergence f bar is equal to dou by dou x of I bar plus dou by dou y of J bar plus dou by dou z of K bar into the vector form. అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? డో f1 by dou x plus dou f2 by dou y plus dou f3 by dou z. This is the formula. While solving this, if your divergence is equal to 0, then that vector is called as solenoidal vector. Curl. Let f bar is equal to f1 I bar plus f2 J bar plus f3 K bar. ఇది వెక్టర్. ఈ వెక్టర్ కర్ల్, ఈ వెక్టర్ ఇచ్చినప్పుడు మనం కర్ల్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము? ఇట్ ఈస్ గివెన్ బై కర్ల్ ఆఫ్ ఎఫ్ బార్, మీన్స్ వీ విల్ ఫైండ్ ద డిటర్మినెంట్ వేర్ ఐ బార్, జే బార్ అండ్ కే బార్. నెక్స్ట్ రో విల్ బీ హ్యావింగ్ డో బై డో ఎక్స్, డో బై డో వై, డో బై డో జెడ్, అండ్ ద నెక్స్ట్ రో f1, f2 and f3. So while solving curl, if your value is equal to 0, then it is called as irrotational vector. So you need to memorize all these things if you want to solve the problems in this vector calculus.